Hello everyone, welcome to my channel Civil Quick Revision. Today I am going to discuss with you the previous year question paper of PWD Junior Engineer paper 2020. So let's get started. Okay. Now coming to question number 1, the shear strength of soil. Okay, it indicates what? Increases with an increase in the normal stress is proportional to the cohesion of the soil. It generally known as the strength of the soil or all of the above. Okay, here it is correct answer is all of the above. As we all know that shear strength tau, it is equal to how much? C plus sigma tan phi. Okay, C is the cohesion, phi is the phi is for cohesionless soil, angle of internal friction. Now you see in shear strength increases with an increase in the normal stress. Yet কৈছে যে shear strength increase hobo, so the normal stress increase hobo, karon eta directly proportional to hetu hobo. Aru কৈছে is directly proportional to cohesion of the soil, etu directly proportional. Tasot কৈছে is generally known as the strength of soil. Definitely the strength of the soil determine kore, so all of the above are correct. Okay, so now question number 2. The property of a soil mass which permit the seepage of water through its interconnecting voids. It is the soil particles থাকে ধৰিলা আমাৰ মাঝে মাঝে soil particles থাকে ইয়াতে যদি ইয়াতে কৈছে যে the property of soilৰ যেটো property, okay, which permits seepage permit কৰে মানে ঠিক আছে পানীটো যাতে আমি interconnecting voids বিলাকত থৈ যায় হেতু কি বুলি কয় capillarity, its a permeability, porosity, or another above. Obviously this permeability, everyone we all know that. Okay, more logo revise kori koi thaka, everyone please revise with me. Definitely you will give 100% in your exam, and definitely you get very good score in your exam. Okay, coming to question number 3, the most commonly used disinfectant for drinking water throughout the world is ki hoy to most commonly used disinfectant যেটো আমি drinking water দিলে আমাৰ পানীটো ভাল হ'ব যেনেকৈ alum, nitrogen, lime, chlorine. Here option is the chlorine. This is the correct answer. Okay, this is a theory question, so we directly take the answer. There is no need to explanation of this. Okay, now question number 4, the maximum permissible fluorine content in water for domestic purpose. Fluorine content for domestic purpose karone kiman thake? 0.15 ppm, 1.5 ppm, 15 ppm or 150 ppm. Here correct answer is the 1.5 ppm. Okay, you just remember this one. Question number 5, carbon monoxide in air affect what? Heart, skin, eye or hair. Here option will be the heart. It will affect heart. Okay, now coming to question number 6, the factor responsible for purification of sewage in river is called what? Dissolved oxygen in water, temperature, turbulence, all of the above. Here option D is the correct answer, because the factors which are responsible for sewage, purification of sewage, is mainly depend upon this dissolved oxygen thakibo lagibo, temperature, turbulence, all of the above. Okay, now coming to question number 7, the preventive measure for air, water and air pollution is what? Public consciousness, industrial cooperation taken by the legislative council or all of the above. Here this is the correct answer. Okay, above all of the above, corporate can help preventive measure of air and water. Okay, now coming to question number 8, the serious health hazard caused by radioactive emission is what? Anemia, shortening of lifespan, genetic effect or all of the above. Here all of the above is the correct answer, because serious health hazard by radioactive emission, it mainly occur it affect for human body mainly anemia hobo pare, short spanning of life hobo pare, genetic effect hobo pare. Okay, put it correct. The standard POD of water is taken at what? How much? sobe ami jano, it's 5 days. Okay, now question number 10, the quantity of liquid waste which flow in a sewer during a period of rainfall or সময়ত এইটো sewer thread যদি পানী যায়, ঠিক আছে, rainfall যায় during the period of rainfall. Okay, what is the quantity of liquid waste hetu মানে which flow in a sewer, eto ki boli koy? Sanitary sewage, industrial sewage, eto C hobo lagisile, storm sewage or none of type of. Here option is the storm sewage যেটো হয় এটো লিকুইড ওয়েস্ট হ'ব, তো আপোনাৰ ৰেইনফলৰ টাইমত এটো সিওয়াৰেদি যাব, ঠিক আছে, storm sewage কয়. Now coming to question number 11, the long term rise in the average temperature of the earth's climate system is known as what? Long term rise হৈ থাকিব in the average of
divergence of temperature earth climate to system to greenhouse effect ne global warming ne solar eclipse ne none of the above. Here answer is that global warming. Ami sobe jano to kotha long term karone jodi temperature rise hoye thake its effect it comes into global warming. The main cause of acid rain kyo karone hoy industrial burning of coal and other fossil karone deforestation ne use of fertilizer in cultivation karone ne all of the above. Okay, you can see here mainly our APSC industrial burning of coal and other fossil fuels যেটো হয় হেতু correct option দিছে but বাকি option কিটা দেখিও আমাৰ এটা হয় নিচিনা লাগে হয় না এটো ময়ো হেতুৱে ভাবিছিলো but APSC যেটো answer কি দিছে মানে mainly industrial burning of coal and fossil fuel to বেছি appropriate দিছে so you just remember for this thing. Okay, now coming to question number 13, pick up the correct statement in the from the following question. Painting is measured in square meter, plastering measured in square meter, glazing is measured in square meter. Na all of the above the currents because ami a tinta bostu square meter te calculate kori. Now okay, coming to question number 14, 1 bag of cement is equal to how much meter cube kiman volume thake mane hetu kotha dise to ami etu mono rakhibo lagibo 0.0347. Here we reach the correct answer, so cubic meter. Okay, 1 bag cement volume is. Now coming to question number 15, for bricks no deduction is made for the area of opening up to যদি brickwork for কাম কৰো ঠিক আছে আমি হেতে দিছে যদি আমি ডিডাকশন নকৰো তেনেহলে for the area to কিমান এৰিয়া লৈকে আমি ডিডাকশন নকৰো এটা পার্টিকুলার এৰিয়া যদি বাহি যায় তেতিয়া আমি কিন্তু ডিডাকশন নকৰো ঠিক আছে বাট ইয়াতে ডিডাকশন কৰো বাট ইয়াতে ডিডাকশন নকৰো দিছে no deduction that কিমান এৰিয়াৰ কাৰণে হ'ব 0.1 square meter, 9.2 square meter, 0.5 square meter, 1 square meter. Here option is the 1 square meter. Okay, তোমালোকে মোৰ লগত কৰি যাবা নিজে পাৰিলে পোস্ট কৰি ৰখাই ল'বা যে ও মোৰ হৈছে দেন মেমৰ লগত মিলিছে তেনেকে কৰিবা বেছি ভাল হ'ব যদি কিছুমানে নাজানা দেন চাই ল'বা একো নাই. Then coming to question number 16, you see revised estimate is required due to change of quantity of materials, waste, etc., addition of new work, deduction of existing work, or change of design. You see here কিয় কাৰণে লাগা হয় ৰিভাইজ এস্টিমেটটো আমাক মেইনলি চেঞ্জেস অফ কোয়ান্টিটি মেটেৰিয়েলছ ৰে এইবিলাক চেঞ্জ হলে ৰিভাইজ কৰিব লগা হয় ওকে নাও উই সি কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 ড্ৰাই ভলিউম অফ কংক্ৰিট required for 100 square meter of 2.5 centimeter thick 1:2 DPC is কিমান 1:2:4 মানে 1 cement 2 sand 4 aggregate okay তো দিছে ড্রাই ভলিউম লাগে ঠিক আছে এটা যেহেতু থিকনেস দিয়া আছে তোমাৰ কংক্ৰিটৰ 100 স্কয়াৰ মিটাৰ ঠিক আছে 2.5 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 2.5 সেন্টিমিটাৰ ঠিক বুলি কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক ইয়াৰ মানে এৰিয়াটো দিয়া আছে হা তো আমি এটা কি কৰিম এতিয়া আমি মেইনলি আমি ওয়েট ভলিউম উলিয়াম ঠিক আছে ওয়েট ভলিউম অফ কংক্ৰিট উলিয়াম কেনেকে পাম ভলিউম কেনেকে ওলাই থিকনেস এৰিয়া ইনটু থিকনেস এৰিয়া ইনটু থিকনেস thickness area কিমান 100 আৰু thickness 2.5 cm but এটো মিটাৰত আছে এটো সেন্টিমিটাৰত আছে তো আমি কি কৰিম 2.5 টো আমি মিটাৰলে কনভাৰ্ট কৰা থাকে মই এটা মিটাৰ হিচাপে পুট কৰিম ওকে you see it's a 0.025 meter okay now we see how much the volume is 2.5 meter cube okay আমি wet volume পালো এটা dry volume কেনেকৈ লম dry volume is equal to আমি 1.55 লব পাৰো into 2.5 যদি multiply karo we get the answer as 3.85 meter cube here is the correct here actually option C is the correct answer 3.85 na okay 58 this is the correct answer to suffer hoy ase okay banaote heri hoise to see eta bostu tomaloke mono rakhiba nijor topic likhi laba je for concrete usually ami যিবিলাক ওয়েস্টেজ হয় ন কংক্রিট এখানে আমি ফ্যাক্টর কিছুমান ধৰিব লগা হয় ওয়েস্টেজ হ'ব ন আমাৰ তো ফৰ কংক্রিট আমি মেইনলি 1.5 to 1.6 মানে লব পাৰো এটা 1.5 to 1.6 ৰ মাজৰ ভ্যালুটো যদি সাপোজ 1.55 হ'ব তেনেকে আমি ফৰ প্লাস্টারিং থাকে ন আমি প্লাস্টারিংৰ কাৰণে কোনবা মৰ্টাৰ বা আমি সুৰখি এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বিলাক পাওঁ সুৰখি বা পিসিসি এবিলাক যে থাকিব ন তাতে আমি কি কৰিম 1.25 man in a factor to multiply dry volume level or either we can take it 1.2 to 1.3 and মাজৰ value to লব পাৰি এটো বস্তু মনত ৰাখি লবা ঠিক আছে the dry volume 3.85 পালো okay ঠিক আছে now question number 18 18 হে in economical digging
Economical digging, sectional area of excavation is dash sectional area of banking. সুধিছে ইয়াতে যদি আমি ইকনমিক্যালি ডিগিং কৰোঁ sectional area of excavation to কি হ'ব equal হ'ব less হ'ব better হ'ব to sectional area of banking or লগত এইটো মনত ৰাখিবা is equal to sectional area of banking. Okay, কিছুমান বস্তু আমি থিওৰি মনতেই ৰাখিব লাগিব এইবিলাক থিওৰি পঢ়িবলৈ গ'লে তো আপোনাৰ বহুত টাইম লাগিব ওকে কোৱেশ্চন কৰি আমি কিছুমান বস্তু মনত ৰাখিম মই এইখিনি বস্তু ৰিমুভ কৰি দিছোঁ যাতে আমাৰ অলপ ক্লিয়াৰ আহি থাকে ওকে তোমালোকে লিখি ল'বা যেহেতু কুইক ৰিভিজন মই ফাষ্ট মানে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ ওকে you see now question number 19 for the first class brick the thickness in mm for of a mortar joint should not be less than কিমান হ'ব মানে কিমান হ'ব লাগে মানে should not be less than ইতকে কিমান কম হ'ব নালাগে a দিয়া আছে 2 b দিয়া আছে 5 তাৰ পিছত আমাৰ c দিয়া আছে c অপচনটো ক'লে গ'ল c2 নিদিলো নেকি ইয়াতে সৰি হা মই চাই লওঁ c2 কে লিখি ল'ব c দিয়া আছে 10 আৰু d দিয়া আছে 8 okay এটা দিছে for first class brickwork the thickness in mm of mortar joint should not be less than option c হ'ব হা তোমালোকে লিখি ল'বা option c d মানে 10 হ'ব মানে 10 ত কে আমি কম হ'ব নোৱাৰিব মানে ঠিক আছে question number 20 লাহা if the formation level of a highway has a uniform gradient for a particular length and the ground is also having a longitudinal slope the earthwork may be calculated by আমি এটো কোনটো মেথডেদি কৰো হেতু দিছে মানে যেটা আমি ফর্মেশন লেভেল বনাম আমি হাইওয়ে আমি সবে জানো হয়নে যে ইউনিফর্ম গ্রেডিয়েন্ট থাকিব ফর a particular length okay আৰু তাৰে ground to and the ground is also having কিছুমান longitudinal slope থাকিব তো হে earthwork বিলাক কি ফর্মুলা দি কৰো mid sectional formula trapezoidal নে epizmoidal নে all of them আমি তো জানো area and volume এটা চেপ্টাৰ আছিল না সাৰ্ভে আমি গোটেইটা মেথড দিও কৰিব পাৰো okay all of that will be correct now coming to question number 21 the brickwork is not measured in meter cube মানে meter cube কোনটো brickwork measure নকৰো যেনেকৈ 1 or 2 more than one brick wall ne brick in arches ne reinforced brick work ne half brick work okay আমি তো জানো half brick work to আমি মানে meter cube নহয় to meter square হ'ব ঠিক আছে তুমি মনত ৰাখিবা now question number 22 the extra length required for semi circular block of reinforcement bar extra length required কিমান লাগে to semi circular মানে এটো কি কৈছে books of reinforcement bar বুলি কৈছে ঠিক আছে এটা বস্তু APSC দিছে সার্কুলার ব্লকস হ'ব লাগিছিল সবে ঠিক আছে reinforce কিমান হ'ব 18D 10D 9D 0.4 2D এর অপশন will be the 18D এগুলা মনত ৰাখিবা ওকে কিছুমান বস্তু একদম আমি মনতে ৰাখিব লাগিব এটা এটো কোৰ পৰা আহিলে থিওৰি ইমান ইন ডেপথ পৰা দিব বা আইএস কোড পৰা দিব আমি নিজে গম নাপাম সো কিছুমান বস্তু আমি মনত ৰাখাটো ইম্পৰ্টেন্ট okay now question number 23 the main function of construction management is what planning organizing directing all of the obviously all of the তোমালোকৰ construction management যেটো সেক্টৰ পাৰ্ট সিপিএম আহিব তাৰ পৰা এইবিলাক কোৱেশ্চনছ আহিব so it is very important questions okay তোমালোকে এইবিলাক কৰি যাবা now coming to question number 24 critical activity যেটো হয় আমাৰ হেতু কি হয় maximum flood minimum flood zero flood average flood আমি এটা সাম critical activity বুলি ক'লে কি বুঝো আমি critical activity are those activity where float is zero তাতে মানে float বিলাক zero হ'ব okay এটা সব float zero flood হ'ব মটো স্টেটমেন্টত কৈছো মই বুজাই আছো and they lie on the critical path যেটো আমাৰ critical path হ'ব ন যেটো মানে আমি কামটো জলদি মানে বহুত critically মানে আজি বিলে 10 দিনৰ ভিতৰত কামটো হ'ব লাগিব 12 দিনৰ ভিতৰত কামটো হ'ব লাগিব তো হেইটো critical path মানে হ'বই লাগিব তো তাতে মানে জিরো ফ্লাট থাকে ফ্লোট থাকে জিরো ফ্লোট বাট এটা ফ্লোট বুলি ক'লে আমি কি বুঝো হোৱাট ইজ ফ্লোট ফ্লোট মানে কি হৈছে ৰিলেক্স অর ডিলে provided to any activity যিকোনো এটা activity যদি আমাৰ ডিলে হয় বা আমি লাহে ধীৰে কাম কৰি থাকো ঠিক আছে is known as float কিন্তু কথাটো হৈছে লাহে ধীৰে যদি কামো কৰো বাট আমাৰ প্ৰজেক্টত যেতে হেম্পাৰ নহয় আমি যদি লাহে ধীৰে দুদিনও লেট কৰো কিন্তু আমাৰ কামটো 10 দিনত হ'বই হে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বস্তুটো বুজাব খুজিছে হেতুই ফ্লোট হয় ঠিক আছে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্লোটৰ টাইপস থাকে টোটাল ফ্লোট ফ্ৰী ফ্লোট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্লোট ওকে ঠিক আছে এতিয়া আমি পাৰ্টিসিপেন্ট যেতে পঢ়িম তেতে ডিটেইলছত বস্তুখিনি বুজাবলৈ ভাল হ'ব আদাৰৱাইজ মোৰ ক্লাছটো বহুত দীঘল হৈ যাব মনত ৰাখিব ক্ৰিটিকেল এক্টিভিটি জিৰো ফ্লাট হয় ওকে now question number 25 the estimated time required to complete an activity is known as কি বুলি কয় estimated time যেটো বুলি কয়
মানে আমাৰ যেটা মানে এক্টিভিটি এটা কমপ্লিট হ'ব হেতু ডিউৰেশ্যন ফ্লাড ৰিষ্ট্ৰেইন অল অফ দ্য অ্যাবভ এটা ডিউৰেশ্যন হ'ব এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিউৰেশ্যনতে আমাৰ কাম এটা কমপ্লিট হ'ব হয় না ঠিক আছে এটো মনে ৰাখিব now question number 26 a bar chart is drawn for what time versus activity activity versus resources versus progress or progress versus time here answer is the time versus activity আমি bar chart to time versus activity আমি যদি time to এফালে লওঁ বা activity to এটো সাইডে লওঁ এটো bar chart চাই ল'ব লাগিব I think time to এটো সাইডে লয় নেকি মই অলপ পাহৰি গৈছো but time versus activity to মনে ৰাখিব bar chart okay now coming to part stands for what program estimation and reporting technique ne process evaluation and review technique ne program evaluation and review technique ne planning estimation and resulting technique to sobe full kore this is a very important question most common questions asked in exam eto apnar hobo answer to program evaluation and review technique bhalke mone rakhibo okay now wait sorry now coming to question number 28 which of the following is a dummy activity you see dummy activity boli kole eta ki hoise ami এটা কৈছে সো অপশন কেটা excavation of foundation এটা excavate কৰাটো বুজাইছে না laying the foundation concrete না foundation মানে concrete আমি lay কৰিছো foundation না awaiting the arrival of concrete material না আমি concrete material কাৰণে ৰখি আছো মানে wait কৰি আছো না curing the foundation concrete আমি curing কৰিছো পানী দিছো এটা dummy activity বুলি যদি কওঁ আমি এতিয়া অপশন সি টো হ'ব ওকে dummy activity টো এনেকুৱা এটা activity ধৰিবা আমি সেই এক্টিভিটি নোহোৱালৈকে বেলেগ এটা প্ৰসেছ আমি কৰিবলৈ আমি নোৱাৰো যেনেকৈ বাট সেইটো আমাৰ হেম্পাৰ নকৰে বা ডিলে নকৰে কামটো ঠিক আছে বুজিছা যেনেকৈ যে এৰাইভেল অফ কংক্ৰিট মেটেৰিয়েলটো আহি পোৱাৰ পিছতহে আমি কামটো কৰিব পাৰিম এক্সকাভেট ওপৰত কৰিলোঁ ফাউণ্ডেশ্যন কংক্ৰিট তাৰপিছতহে আমি মেটেৰিয়েলটো পোৱাৰ পিছত কৰিব পাৰিম তো সেইবিলাক দামী এক্টিভিটি মানে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা বস্তু মানে এটো মনত ৰাখিবা now question number 29 the final technical authority of a project is what whom final technical authority হয় assistant engineer executive engineer superintendent engineer chief engineer so page of chief engineer technical authority head হয় বা ঠিক আছে এতিয়া question number 30 লে আহা pre-tender stages require key acquisition of land selection of site all of finalization design and preparation all of the above here's what 30 number question to tomorrow all of the above because pre-tender stage ot ami hotai first ki koribo lage acquisition of land and selection korim finalization design and preparation korim taso gote kita hobo ekarne thik ase eta tender boli jeti ami kopole jao hetu ki hoy it is a final offer or bid from a contractor the contractor ka ami final offer ba ami jetu bid boli kobo para to mane eta project jodi ami long to undertake a special project okay or provide service at a special prices hebilak ami tender boli kote pre tender kora goto hebilak process koribo lagibo okay you see now question number 31 the artificial activity which indicate that an activity follow it cannot start unless the preceding activity is complete is known as key etu this is a activity artificial activity ite moi eta kotha kobo asle jeto dummy activity answer hobo dummy activity hol artificial activity ami hypothetically ami dhoribo hypothetical activity artificial activity hoy eto it was which indicate that an activity following it cannot start it unless the preceding activity jodi mane prothom kaam duta jodi complete nohoy jodi eto a thik ase then eto jodi b thik ase tasot eto jodi c so এটা আমাৰ যেবা ডি কামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে ডি টো হ'ব লাগে তো এই বি আৰু ঠিক আছে এ আৰু বি যদি কমপ্লিট নোহোৱাকে ডি ষ্টাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এইটো দুটা কমপ্লিট হ'লেহে ডামি এক্টিভিটিটো আমি এনেকৈ শ্ব' কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এ বি কমপ্লিট হ'ল দেন চি তাৰপিছতে ডি হ'ব সেইটো কথা বুজাইছে এইটো ডামি এক্টিভিটি হ'ব আৰ্টিফিচিয়েল এক্টিভিটি হ'ব তাৰপিছত কৈছে ফৰ কমপ্লিশ্যন অফ এ প্ৰজেক্ট দ্য ক্ৰিটিকেল পাৰ্থ নেটৱৰ্ক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কি বুজাইছে মানে হৈছে যে completion eta project completion hobole critical part of the network jeto critical part hoy hetu mane kiman mane maximum cost hobone minimum cost hobone maximum time hobone minimum time hobo eta option to minimum time lagiba mane amar eta completion jeto project to kor critical part network to mane minimum time ot koribo lagiba hetu bostu mane show korise now question number 33 the water obtained from tube well is known as jeto pani ami tube well pa lo eto ki hoy surface water ne subsurface water runoff ne potable water ami to subsurface palo tubewell to me je mane submersible pump bahao tube ta ba pani ne kor pra kor bahut deep
underground লকে যাব লাগিব ন এটা subsurface by surface water to পাও okay to answer B is the correct answer. Now coming to question number 34, method adopted for removing buses, branches, debris, etc. from water is known as কি বুলি কয় হেতু screening ne sedimentation ne coagulation ne filtration. You see আমি এইবিলাক branches, buses, debris এইবিলাক mainly screening কৰো okay screening on আমি এইবিলাক অতৰাব পাৰো first. Question number 35. The presence of sodium chloride is in water. Key high causes bad taste, soften the water, increases hardness, stop epidemic. Here, sodium chloride jodi thake, NaCl jodi thake, it soften the water. Okay. Now question number 36. The maximum consumption of water peak flow occur at kiman 6 to 8 hours. 8 hours হবনে মানে morning 6 am to 8 am নিজে এবাৰ ভাবিবাচোন 10 to 8 to 10 hours হবনে 8 ৰাতিপুৱা মানে ৰাতিপুৱা 8টা পৰা 10টা লৈকে or 10 to 12 hours 10 to 12 noon লৈকে 6 pm to 8 pm হ'ব here option B is the correct answer because ৰাতিপুৱা 8টা পৰা আমাৰ 10টা লৈকে morning মানুহ অফিস যায় স্কুল যায় okay এইটো সময়ত maximum consumption of water হয় this is a very common thing. Now question number 37. The odor of water can be determined. Water odor pauni gundha paaba hetu bostu keneke determine by using thermometer, osmoscope, Jackson turbidimeter. None of the above. Here option will be the osmoscope. Osmoscope through we determine odor of the water. The omilius monarchy. Now coming to 38. The water of river has an important property called key. Turbidity, self-purification, permeability, infiltration capacity. Here, আমাৰ যিবিলাক river থাকে ন তাৰ নিজৰ এটা capacity থাকে নিজৰ এটো হল self-purification নিজে নিজে সফা হ'ব পাৰে ঠিক আছে কাৰণ আমি ডাইৰেক্ট কন্টাক্ট উইথ দা এটমস্ফিয়াৰ থাকিব হয় না অক্সিজেন পাব মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমে লৈ পিনে নিজে প্ৰসেস কৰিব ঠিক আছে এটো self-purification কৰিব না কোৱেশ্চন নম্বৰ 29 permanent hardness of water can be removed by কি কেনেকে কৰিব পাৰে adding alum, adding chlorine, boiling, zeolite process. Here you can see the answer is zeolite process. This is to remove permanent hardness. Okay. Now question number 40. The average domestic consumption of water under normal condition in Indian city per person kiman hobo? Average domestic consumption jodi ami ejon particular average consumption mane normal day মানে সিটিত সাব খুজো ইন্ডিয়াৰ সিটিটা কিমান হয় 315 লিটাৰ নে 135 লিটাৰ নে 150 লিটাৰ নে 115 লিটাৰ answer is the B is the correct 115 liter okay now coming to question number 41 for all the town and cities that had been irregularly developed okay which distribution system is suitable irregularly developed boli koise thik ase eto amar ki hobo ke answer to dead end system hobo na grid iron system hobo na ring system hobo na radial system hobo here answer will be the dead end system okay eto mane amar irregularly developed city bilakot hobo. Now coming to 42, primary purpose of most purification plants consists of filtration and chlorination. Primary process what is say মানে আমাৰ purification যে কৰিম consists of filtration and chlorination থাকিব যে তো ইয়াতে কি কৰিব মানে sedimentation with or without coagulation নে ইয়াতে কিবা এটা মিসিং হৈছে wait ha second to aeration softening chlorination filtration sedimentation ozonization মানে কোন কেটা থাকিব filtration disinfectation filtration distribution হবলা here you can see sedimentation with a water without coagulation then ইয়াতে থাকি গল filtration and it is to purpose and chlorination আমাৰ primary purpose to এটো হ'ব মানে এই হ'ব because sedimentation লাগিব মানে coagulation থাকিব পাৰে না থাকিব পাৰে then filtration and chlorination থাকিব so option A is the correct answer okay question number 43 while treatment of a wastewater is done by aerobic by question to aerobic বুলি কৈছে যদি মানে with presence of oxygen আমি ইউজ কৰো wastewater to হেতু require কি হ'ব aerobic মানে জানো আমি oxygen থাকিব লাগিব okay হেতু বুজাইছে question number 44 garbage is a what dry waste semi liquid waste liquid waste or none of the above here you can see it's a dry waste garbage is a dry waste now question number 45 a pipe installed for ventilation purpose is called by ventilation purpose karone je ami pipe eta install koro to ki boli ko waste pipe soil pipe vent pipe anticyphonous pipe okay এটা মনে রাখিব this is a vent pipe
Question number 46. Internal diameter of the sewer should not be less than what? 15 centimeter, 25 centimeter, 50 centimeter, or 75 centimeter. It is what? For internal diameter of the sewer, it is less hobo nalagib. Kiman value ke? Ami 15 centimeter ke horu hobo nalagib. Now coming to 47. So pit is effective only in ketia waterlogged area, highland, where water table is well below ground level, upon a clay soil, sandy soil. So pit is only effective in both of highland, where water table is well below the ground level. ঠিক আছে, ground level থেকে বহুত তলত থাকিব water table টো, তাতে আমি সব pit টো মানে বহাব পাৰিম। Question number 48. The corrosion is pipe is due to what? Impurities in the material, particularly those having a lower potential, or dissolved oxygen in the water, pH value of the water, or all of the above. Here's what option all of the above will be correct, because corrosion in a pipe hole ekute kita problem hobo pare, like impurities in the material, particularly those with lower potential, jar low potential thakibo, impurities to mane material thakibo, dissolved oxygen in water hobo, pH value thakibo kom hobo ba besi hobo। ঠিক আছে, corrosion হবলে হলে acidity হব, value to কম হব। Now coming to question number 49. A sewer which receive storm water surface runoff and sewage is called as কি বুলি কয়? Surface runoff sewage যেটো হয় মানে receive from storm water. So common sewer নে combined sewer নে branch sewer নে outfall sewer? এটো option হব combined sewer. We use combined sewer for receive storm water, surface water, runoff sewage, সব বস্তু যদি একেলগে হৈ যায়। ঠিক আছে। Now coming to question number 50. The sludge does not consist of wastewater from sludge যেটো হয় মানে তাতে কি wastewater মানে নাথাকিব কৈছে, bathroom মানে wash basin নে kitchen sink নে toilet? Here we say toilet will be the answer, because sludge toilet or wastewater to nathake. Okay. Now coming to question number 51. The cross section recommend for separate system of sewerage is key. Separate sewerage system to cross section to key hoy, circular, X-shaped, rectangular, or none of the above. Here you can see it's a circular. Okay, separate system of combined system of sage to or egg shape asile. Okay. Now question number 52. The quantity of liquid waste which flow in a sewer during dry season jodi flow hoy liquid waste to eto ki boli koy? Storm sewage, dry weather sewage, sanitary sewage, industrial sewage? You see answers are dry weather flows. Dry mili ase zeto option 52 is the correct answer. Now question number 53. For well built in cement mortar 1:6, the minimum thickness of a single story building is what? You see 10 centimeter, 20 centimeter, 40 centimeter, 50 centimeter. It is for well built cement mortar mane 1:6 the minimum thickness of a single story building siman hobo mane ami cement mortar মানে যেটো ভাল মানে ওয়েল বিল্ড বুলি কৈছে, যে ভালকে সিমেন্ট মৰ্টাৰ বনাইছো 1:6 ৰেশিও মিনিমাম সিঙ্গল স্টোরি বিল্ডিং কাৰণে আমাৰ কিমান হ'ব হে মানে থিকনেসটো হৈছে 10 cm, 20 cm, 40 cm, 50 cm. The answer is the 20 cm. Now coming to 54. A cavity wall is constructed to resist key axial force, wind loads, heat flow, dampness. কি হ'ব এটো? Here answer will the heat flow. Okay. Now question number 55. In multi-story building, government building, the floor height is usually restricted to kiman hobo? Kiman holeke restrict kore? 2 meter, 2.4 meter, 3.4 meter, 4.2 meter. Here option will be the 3.4 meter. Okay. Now question number 56. Assam is situated in which seismic zone of India? Ito earthwork engineering of ahile zone 2, 3, 5, 4, zone 5 hobo. Moi to kali pohaisu, moi to earthwork engineering bhale khini questions koraisu. Okay, tarpora if you practice from my earthwork engineering press course MCQs, definitely you will do any question from any type of question in an exam. Okay. Now so what is term FAR? So floor area ratio, floor above floor level, front and rear floor above roof. Here you see the answer is floor area ratio. FAR is full meaning. Now coming to 58. When the bearing capacity of a soil is very good at a greater depth, which of the following type of foundation may be considered feasible? Yete hudise je jete bearing capacity of a soil jete soil has very greater depth jete bhal hoy, which type of foundation to ami long boli koise feasible hobo? Janike rough foundation, pile foundation, isolated foundation, or all of the above. Here you see pile foundation is the correct answer. Now coming to 59. While fixing the cement ties, special care should be taken in jete ami
column ties to fix koro ketia ki bostু আমি care লব লাগে column mid portion beam column joint both A and B or neither A and B here option B is the correct beam and column joint আমি specially care ৰাখিব লাগিব fix কৰোতে. Now coming to question number 60, which of the following pointing is extensively used in brickwork and stone masonry facework? Tuck pointing, flash pointing, stroke pointing, or V-groove pointing. Here you see the option is the flash pointing. You just remember this, okay? But this is a cone to pointing mainly used for brickwork or stone masonry facework. But okay, here flash pointing is the correct answer. Okay, uh, up to 60 question I will conclude here. In the next class I will discuss with you the next 40 question. Okay, this 1 month will be very important for you for your upcoming JEE PWD JEE exam. And if you have any doubt regarding any questions, you can join my Telegram channel in my description, Civil Quick Revision, where you can ask any doubt regarding your exam. And if you practice from my press course or practice from my MCQs marathon session, definitely you will score very good marks in your exam, 80 to 85 or more than you get from. Okay, I will give you expected questions from my in my video. So please take it seriously and practicing regularly. So for today I concluded, or if you like my video, please like, share and subscribe it. Okay, thank you for today.